Hi friends, welcome to GMK tutorials. In this video, we are going to see about a quick revision of oblique incidence. So this is one of the wave propagation concepts like reflection, diffraction, normal incidence, oblique incidence. This is one of the most important topic in EMWG. So for that purpose, we will discuss this one very briefly and very shortly also. So let us see here the oblique incidence. Let us consider a medium 1 and medium 2. So this is a medium 1, this is a medium 2. The medium 1 is nothing but z less than 0. It is also having a medium 1 characteristics, epsilon 1, epsilon r, mu 1. So this is nothing but sigma 2, epsilon 2, mu 2. That means that, so this is a wave incident in this direction. So this is nothing but reflected wave. So this is a transmitted where kt is nothing but transmitted wave. Suppose let us consider the wave is traveling in the z direction. Okay, at that time where dop is nothing but direction of propagation. It can be represented whether it may be ak or maybe az. So generally we know that in the previous electric field equation in phasor form, Es is equal to E naught into e power minus gamma z, where E naught is also equal to so E naught into e power minus alpha z into cos of omega t minus beta z, where alpha value is nothing but attenuation constant. Attenuation constant means that when the wave is traveling in the positive z direction, obviously the amplitude of the wave is decreases. That is generally due to the alpha value. That's why it is called as an attenuation constant. Suppose if you are thinking it is a lossless medium, means lossless medium where alpha is equal to 0. That medium is generally called as a lossless medium. So gamma is equal to propagation constant, where gamma is equal to alpha plus j beta. Therefore alpha is equal to 0 means that gamma is equal to j beta value. Gamma is equal to j beta. So therefore, if the wave is traveling in any direction, so it can be represented as Es is equal to E naught into e power minus j k r, where k bar is equal to kx into x component, ky into ay, kz into z. At the same time, r bar is also equal to this one. R bar is equal to, so r bar is equal to x into ax, y into ay, z into az. So if the product of k bar and r bar, that gives rise to kx into x component, ky into a component, kz into az component, where k is generally called the propagation vector of the wave. So in this, the main motto of this video is nothing, I am not deriving any kind of equations here. Just I will give you a brief idea about the oblique incidence. Then it is very helpful for the understanding and preparing your own. So for that purpose only. Okay. So at the same time, the magnetic field is equal to Hs is equal to ak cross Es divided by eta value, where ak is generally known as a unit vector along the k direction. Next one. So these are the some of the important terminology, like in the previous diagram. This is a representation. So this is a represent where it is nothing but an incident wave ki, it is nothing but reflected wave. So this is nothing but a transmitted wave. Okay, where ki is nothing but plane of incidence is equal to plane of containing ki in an direction. Angle of incidence means that the angle between this direction and this direction. This is generally called as the angle of incidence, theta I. Angle of reflection is nothing but reflected wave to the an direction. This is the angle of reflection. Angle of transmission is nothing but transmitted wave to the an direction. So this is nothing but an or maybe ak. Okay. So these are the some of the important terminology. The angle of reflection value is also equal to angle of incidence value. Therefore, theta I value is equal to theta r value. The angle of transmission can be calculated using a Snell's law, where Snell's law is equal to n1 into sin theta I into is equal to n2 into sin theta t, where n1 is nothing but refractive index of the medium 1, n2 is nothing but refractive index of the medium 2. Refractive index of the medium 1 means that where the speed of the wave in a free space divided by the speed of the wave in that particular medium. That is generally formula for the refractive index. So from this, these are the different formulas for n by adjusting the
C value, and speed of the wave is nothing but 1 divided by mu r into epsilon. That means mu and epsilon. By substituting mu and epsilon value, you will get these are the different formulas for calculating the n value. At the same time, ki dot an is equal to that means in case if you want to find out the incident wave, that is nothing but, let us consider these are the two vectors. The angle between the two vectors is nothing but dot product. Therefore, ki dot and an dot is equal to ab cos theta. That means the product of ab is equal to a dot b is equal to magnitude of a into magnitude of b into cos theta. So this is from that formula you will get a ki value is equal to cos, that means cos theta is equal to ki by magnitude of k into an direction. So this is the same diagram. Okay, just to, in case of the oblique incidence, we have two types of polarization. One is nothing but a parallel polarization, second one is nothing but a perpendicular polarization. This is the formula for parallel polarization, where k is equal to reflection constant n2 minus cos theta t minus n1 into cos theta by n2 cos theta t plus n1 cos theta. So if you are observing very closely, this is also very similar equation, just only variation is nothing but interchange, where n1 cos theta is the first term, n2 cos theta t is the second term. So just only the values are interchanging. Okay, n2 cos theta minus n1 cos theta t divided by n2 cos theta plus n1 cos theta. Just numerator value గుర్తుపెట్టుకున్నంటే మీకు denominator value plus చేస్తే వస్తుంది. So here also same consideration, where tau is equal to transmission coefficient. This is the formula for this one. In case of the parallel polarization, transmission coefficient is equal to not equal to 1 plus k. But in case of the perpendicular polarization, if you want to calculate the transmission coefficient, tau is equal to 1 plus k1. That means the addition of 1 plus transmission coefficient, that gives addition of reflection coefficient. 1 plus reflection coefficient is equal to transmission coefficient. So Brewster angle. What is meant by Brewster angle? Brewster angle means that the angle of incidence at which no reflection. అంటే మనం ఒక సర్ఫేస్ మీదకి మనం వేవ్ ని ఇన్సిడెంట్ చేసినప్పుడు ఏ యాంగిల్ అయితే రిఫ్లెక్షన్ లేకుండా ఉంటుందో, దట్ యాంగిల్ is generally called as a Brewster angle అని చెప్తుంది. These are the formulas for Brewster angle in different formats. So next one, these are the one formula related to the oblique incidence. So this is a uniform plane wave in air z less than 0. That means ఇక్కడ ఏమన్నాడు, ఏ ప్లేన్ వేవ్ ఉంది ఎయిర్ అంటున్నాడు. సో ఎయిర్ కి అంటే మీడియం 1 వచ్చేసి ఎయిర్, మీడియం 2 వచ్చి సమ్ క్యారెక్టరిస్టిక్స్ mu r epsilon r, these are the some formulas. సో ఇక్కడ ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ నుంచి E is equal to 8 cos omega t minus 4x minus 3z into ay. సో మనం జనరల్ ఫార్మాట్ లో చూస్తామంటే cos omega t minus ki into r bar అని నోట్ చేస్తాం. సో ki into r bar is nothing but obviously kx into x component formula. So this is nothing but a 4 is the x component, z is the minus 3 is the, so 4 is so that means ki value is equal to 4ax and 3az. So from this information, okay. Next cos theta కి ఫార్ములా తెలుసు, cos theta క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సో ఫ్రమ్ దిస్ యూ విల్ గెట్ theta కి ఫార్ములా వస్తుంది. సో theta ఫార్ములా వచ్చిందంటే బై యూజింగ్ ది స్నెల్స్ లా n1 sin theta is equal to n sin theta t. సో theta వాల్యూ సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి, దెన్ యూ విల్ గెట్ theta t వాల్యూ వస్తుంది, అంటే ట్రాన్స్మిటెడ్ యాంగిల్ వస్తుంది అక్కడ మనకి. సో theta t వాల్యూ వచ్చేసి మనకి 30.39 సంథింగ్ ఎంతో వస్తుంది, క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఇది సేమ్ మరి ఏమంటున్నాడు, మీడియం 1 వచ్చేసి ఎయిర్ అన్నారు కాబట్టి దట్ ఈస్ ఇంట్రెన్సిక్ ఇంపెడెన్స్ theta is equal 125 కి మ్యాచ్ అవుతుంది. మీడియం 2 క్యాలిక్యులేట్ చేశారంటే మీడియం 2 is equal to theta 2 is equal square root of 1/2.5 కి వస్తుంది. దెన్ యూ విల్ గెట్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ మీటర్ నాట్లో మాట 0.3 సంథింగ్ ఎంతో మ్యాచ్ అవుతుంది, దాన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సో రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఆఫ్ ఏ పర్పెండిక్యులర్ మీడియం అంటున్నాడు కాబట్టి సో n2 into k reflection coefficient k is equal to n2 into eta into cos theta minus eta 1 cos theta t by eta 2 cos theta plus eta 2 into cos theta. సో ఫార్ములా మనకి తెలుసు, ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసాం. సో వాల్యూస్ లో మనకి theta వాల్యూ theta t వాల్యూ తెలుసు కాబట్టి సబ్స్టిట్యూషన్ చేయండి, క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. సో theta వాల్యూ తెలిసినప్పుడు 1 plus kg వాల్యూ వచ్చేసి మీకు ట్రాన్స్మిషన్ కోఎఫిషియంట్ యాంగిల్ వస్తుంది అక్కడ. ఓకే, సో ఇక్కడ వచ్చేసి మనకి ఇన్ కేస్ ప్రాబ్లం ఎలా అయినా డివైడ్ చేయొచ్చు. ఇన్సిడెంట్ వేవ్ మీకు ఆల్రెడీ ఇచ్చేస్తున్నారు కాబట్టి తెలుసు మనకి. సో రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ ఫార్ములా ఏంటి, రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ అంటే ఏంటి, మనం వేవ్ అనేది ఇలా తీసుకున్నప్పుడు ఓకే ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంటే జస్ట్ ఐ విల్ చేంజ్ ది కలర్. ఓకే, వేవ్ అనేది ఈ డైరెక్షన్ లో వెళ్తుంది. ఒకవేళ ఇది నార్మల్ పాజిటివ్ z డైరెక్షన్ అని చెప్తాం,
ఈ వేవ్ ఇలా కాకుండా ఇలా వస్తే దాన్ని -z డైరెక్షన్, దట్ ఈస్ జనరల్లీ కాల్స్ రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ అని కాల్ చేస్తాం ఇక్కడ. ఓకే, దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ వర్క్ అవుతుంది. సో రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్కి ఏమవుతుందంటే -kr into ay. సో దిస్ ఇస్ ద జనరల్ రేస్ ఫార్ములా రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్కి, ఇన్సిడెంట్ వేవ్కి అండ్ ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్కి. ఇక్కడ kr వస్తుంది, kt అండ్ ki. సో మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాల్సింది ఏంటి? ఇప్పుడు ki, kr, kt వాల్యూ క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారంటే దెన్ యూ విల్ సబ్స్టిట్యూట్ దట్ వాల్యూస్, దెన్ యూ విల్ గెట్ ది డిఫరెంట్ ఆన్సర్స్ ఫర్ డిఫరెంట్ కేసెస్. సో ఇక్కడ మనకి థీటాకి ఫార్ములా అండి. సో థీటా మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు, ki వాల్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ki cos theta. దిస్ ఇస్ ద ఫార్ములా. సో ki ఈజ్ ఈక్వల్ మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు కాబట్టి ki magnitude క్యాలిక్యులేట్ చేయండి. ఓకే, kiz ఈజ్ ఈక్వల్ టు magnitude ఆఫ్ ki into cos theta. ఎట్ ది సేమ్ టైం రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ కూడా సేమ్ అనాలిసిస్ తీసుకుంటే ఇది ఇలా ఏ ప్యాటర్న్, ఇక్కడ కూడా సేమ్ అదే ప్యాటర్న్ రిఫ్లెక్టెడ్ ఈ డైరెక్షన్ వస్తుంది. సో రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ -z డైరెక్షన్ లో వస్తుంది కాబట్టి ఇక్కడ kr is equal to, ఓకే, kr is equal to ఇన్ వర్టికల్ డైరెక్షన్ కాబట్టి kr అంటే రిఫ్లెక్టెడ్ వచ్చి kr is equal to kr sin theta. సో మీకు థీటా కి రిఫ్లెక్టెడ్ యాంగిల్ వచ్చేసి ఇన్సిడెంట్ యాంగిల్ రెండు సేమ్ కాబట్టి kr వాల్యూ ఇక్కడ మీరు ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు. సో అట్ ది సేమ్ టైం ట్రాన్స్మిటెడ్ కి మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే మనకు డైరెక్ట్ ఈక్వేషన్ తెలియదు కాబట్టి, ఎందుకంటే kt is equal to, సో ki is equal to 5 బట్ kr is equal to, అంటే మనకి ఫస్ట్ మన k1 is equal to beta1, k2 kr is also equal to beta1. beta1 is nothing but propagation phase constant కి మ్యాచ్ అవుతుంది. అంటే propagation vector phase constant రెండు సేమ్ వాల్యూస్ వస్తాయి. సో అందువల్ల ఏంటంటే మనకి ఈ ఈక్వేషన్స్ యూస్ చేసి, అంటే k1 is equal to beta1, k2 is equal to beta2 కాబట్టి ఈ రెండు ఈక్వేషన్స్ కంపేర్ చేసి సెకండ్ ఈక్వేషన్ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ తో డివైడ్ చేస్తే మీకు kt ఫార్ములా వస్తుంది. ఎందుకంటే మనకి రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్ ఫార్ములా ట్రాన్స్మిటెడ్ కోఎఫిషియంట్ అంటే ట్రాన్స్మిటెడ్ వేవ్ టు ది ఇన్సిడెంట్ వేవ్ కాబట్టి అక్కడ నుంచి మీకు kt ఫార్ములా వస్తుంది. సో ఇవి రెండు క్యాలిక్యులేట్ చేస్తే ktకి వస్తుంది, ktని సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తాను, దెన్ యూ విల్ గెట్ 3 క్యాలిక్యులేషన్స్ కి 3 వస్తాయి. నెక్స్ట్ టోటల్ ఇంటర్నల్ రిఫ్లెక్షన్ అనే కాన్సెప్ట్ కి దిస్ ఇస్ ద మెటీరియల్ sin theta ఫార్ములా యూస్ చేయండి. సో దెర్ ఇస్ నో రిఫ్లెక్టెడ్ వేవ్ అండ్ ది నేచర్ ఇస్ మీడియం 2. ఓకేనా, beta1 by beta2 కానీ గ్రేటర్ అంటే నో రిఫ్లెక్షన్ ఉంటుంది. సో దిస్ ఇస్ ద మెటీరియల్ రిలేటెడ్ టు ది రిఫ్లెక్షన్ కోఎఫిషియంట్. So this is just a brief introduction about a brief intro about the oblique incident. Just this kind of the knowledge is very helpful for our own preparation. For that purpose only I will give this video for you. Okay, so thank you guys. Video nachithe meeru oka chinna like cheyandi, veelite friends ki share cheyandi. Thank you.